Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre and this is lecture number 14 about the chapter Sequence and Series. This is part of video lecture series about HSC Mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Okay, so now in the previous lecture we were discussing how to insert four terms between the two given terms so that all the resulting terms are in arithmetic progression. Now similar problems can be asked. See what is asked in the second problem is, see they have asked you something like this: insert two numbers between. So two numbers we have to insert. Two numbers we have to insert between say 2 by 9 and 1 upon 12. So the resulting sequence is in HP. So that resulting sequence is in harmonic progression. Okay, so harmonic progression we know its reciprocals are in arithmetic progression. So whenever I want to solve this, we can say let 1 upon h1 and 1 upon h2 okay be the required terms. Be the required terms. That is 2 upon 9, then what? 1 upon h1, 1 upon h2 and 1 upon 12 are in harmonic progression. But when these terms are in harmonic progression, their reciprocals are in arithmetic progression. That is 9 by 2, then h1, then h2 and then 12 are in arithmetic progression. But when these terms are in arithmetic progression, their difference is constant, consecutive terms madla. That is what? हे जर arithmetic progression मध्ये असतील तर let d be the common difference. Sorry, we will say let d be the common difference of this AP. So what I can write? 9 upon 2 will be 9 by 2 plus d. जर मी घेतलं तर मला h1 मिळणार. h1 मध्ये d मिळवलं की मला h2 मिळणार. म्हणजेच काय झालं? h2 म्हणजेच किती झालं? h1 plus d. पण h1 म्हणजेच किती आहे? 9 by 2 plus d. So it is 9 by 2 plus 2 into d. Now when you continue, h2 मध्ये पुन्हा d मिळवलं की मला 12 मिळणार. So 12 is equal to h2 plus d. But what is h2? 9 by 2 plus 2d. So 9 by 2 plus 2d हे झालं तुमचं h2 आणि plus d. So it is equal to 9 by 2 plus 3d. हे तुमचं 12 आहे. So 3d will be 12 minus 9 by 2. म्हणजेच किती झाले? 12 दुणे 24 वजा 9. 24 वजा 9 म्हणजे 15 झाले. 15/2 म्हणजे 7.5 झाले. बरोबर ना? 3d is equal to 7.5. So what is d? It will be 7.5 upon 3. So it is 2.5. 25 त्रिक 75. त्यामुळे हे 2.5 झालं. आता d एकदा मला मिळाला की ह्या टर्म्स मिळणार मला. So what we have written here? काय लिहिले आपण? 9 by 2 plus d म्हणजे h1 आहे. So what is h1? It is 9 by 2 plus d. म्हणजे हे 9 by 2 म्हणजे झाले 4.5 plus 2.5. d चं व्हॅल्यू 2.5 आहे. So this is 7. and h2 जे आहे ते h2 चा फॉर्म्युला काय बघा? 9 by 2 plus 2d. 9 by 2 plus 2 into d. म्हणजेच किती झालं? 9 by 2 हे 4.5 झालं
आणि 2 इंटू टी म्हणजे अडीचची दुप्पट म्हणजे 5. सो इट इज 9.5. सॉरी 9/5 नव्हे, इट इज 9.5. ओके. सो ज्या AP मधल्या टर्म्स आहेत त्या आता काय झाल्या, आय विल इरेज धिस पार्ट. ओके. सो बेटर वे, आय विल इरेज धिस पार्ट. म्हणजे आता काय झालं बघा, तुम्ही काय लिहिलं होतं 9/2. सो 9/2 देन व्हॉट, धिस H1. पण व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ H1? 7. देन H2 इट्स व्हॅल्यू इज 9.5. आणि त्याच्यानंतर मग तुमची ही टर्म आहे कुठली, 12 R in AP. So 2/9 then 1/7 आणि हे जे 9.5 आहे त्याचाच अर्थ काय झाला, 9.5 म्हणजेच किती झालं, 9.5. म्हणजेच ते 9.5 हे मला दशांश अपूर्णांकात म्हणजे हे दशांश अपूर्णांकात आहे, अपूर्णांक स्वरूपात कसं लिहिता येईल, 95/10. म्हणजेच किती झाले, 9.5 आहेत ते, 19/2. बरोबर ना. आणि 12 म्हणजे त्याचा रेसिप्रोकल 1/12 R in HP. म्हणून त्या ज्या दोन टर्म्स तुम्हाला इन्सर्ट करायच्या आहेत त्या ह्या टर्म्स झाल्या, कुठल्या, 1/7 आणि 19/2. दीज टर्म्स आर इन HP. Am I making any mistake here? Yeah, I am making a mistake. Sorry. See, what is given to you is H1 and H2 you inserted. They are harmonic progression. आपणाला ह्याचा रेसिप्रोकल घ्यायचा आहे. सो नॉट 1/7. 7च्या बाबतीत आपण बरोबर लिहिलं, हे 9/2 म्हणजेच 19/2 आहे. सो दॅट शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ. सो हिअर इट इज 2 and here it is 19. So what will be the final answer? 2/9, 1/7, then 2/19 and 1/12. These are those four terms in HP. Okay, so this is what is expected. So very simple problem. Only thing is you should be very nice in doing calculations. Calculations matters. Okay, so I hope you understood this. Nothing difficult in this. Now we will go for another problem where they will ask you geometric mean. Baga, insert two numbers between 1 and 27. You have to insert two numbers between 1 and 27. Two numbers are to be inserted. Two numbers are to be inserted so that the resulting sequence is in GP. Resulting sequence is in geometric progression. म्हणजेच हा प्रॉब्लेम असा विचारू शकतात तुम्हाला की इन्सर्ट टू जॉमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 27. सो लेट x and y be two numbers. Let x and y be two numbers so that 1 x y 27 are in GP. But when you say GP, there is a common ratio. So I can say let R be common ratio of this GP. म्हणजेच त्याचा अर्थ काय, एकला मी R ने गुणलं की x मिळणार, त्याला पुन्हा R ने गुणलं की y मिळणार, त्याला पुन्हा R ने गुणलं की 27 मिळणार. सो व्हॉट आय कॅन से, x इज इक्वल टू 1 into R म्हणजेच ते R, देन y इज इक्वल टू x into R. पण x तुमचं R आहे त्यामुळे हे R² आणि तुमचं 27 जे आहे ते y into R होणार, पण y म्हणजे R² आहे, सो R² into R, सो इट इज R³. मग जर R³ हे तुमचं 27 असेल तर R³ इज इक्वल टू 27 इम्प्लाइज R इज इक्वल टू 3.
27 हा कशाचा क्यूब आहे? 3चा. सो r is 3. Now once you get r is 3, everything can be done because now the terms will be what? इथे तुम्ही काय लिहिलंय बघा, x म्हणजे r आहे त्यामुळे x ची व्हॅल्यू 3 झाली आणि y म्हणजे r स्क्वेअर आहे त्यामुळे y ची व्हॅल्यू 9 झाली, 3चा स्क्वेअर. सो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 9. ह्या दोन टर्म्स मी इन्सर्ट करणार मध्ये, 1, 3, 9, 27. सो राईट, दॅट इम्प्लाइज 1, 3, 9 and 27. So this is the answer, 3 and 9. ह्या दोन टर्म्स आपण इन्सर्ट केल्या. By inserting those two terms between 1 and 27, you can easily see that now this is geometric progression. एकला मी 3 ने गुणलं की 3 मिळतं, त्याला पुन्हा 3 ने गुणलं की 9, त्याला पुन्हा 3 ने गुणलं की 27. Like this it goes on. I hope you understood this. This is very simple problem. फक्त काय लक्षात ठेवायचं आपण की अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमध्ये कॉमन डिफरन्स आहे, जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनमध्ये कॉमन रेशो आहे आणि हार्मोनिक प्रोग्रेशनच्या बाबतीत त्यांचे रेसिप्रोकल्स घेतले तर अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे आणि अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन म्हणजे पुन्हा कॉमन डिफरन्स. तर ह्या सर्व इश्यूज तुम्हाला समजलेल्या असल्या पाहिजे. मॅथमॅटिक्सचे पाठ करून येत नाही, तुम्हाला तो मॅटर समजलेला असला पाहिजे, काय आपण सिद्ध करायला सांगितलं आहे आणि काय आपण नेमकं करतो आहोत. वन्स यू हॅव दिस अंडरस्टँडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, देन एव्हरीथिंग कॅन बी मॅनेज्ड प्रॉपरली. आता हे पुन्हा असे टिपिकल प्रॉब्लेम्स असतात बघा. द अरिथमॅटिक मीन ऑफ टू नंबर्स एक्सीड्स देअर जॉमेट्रिक मीन बाय 2 अँड हार्मोनिक मीन बाय 18/5. फाइंड द नंबर्स. काय म्हटलंय बघा, आपण हा प्रॉब्लेम इथे डिस्कस करूया, म्हणजे मी लिहत नाही, सर्व बेसिक गोष्टी फक्त आपण बघूया म्हणजे काय म्हटलंय. अरिथमॅटिक मीन ऑफ टू नंबर्स एक्सीड्स देअर जॉमेट्रिक मीन बाय 2. बघा काय म्हटलंय, अरिथमॅटिक मीन एक्सीड्स, हा जो 5वा सॉल्व्ड प्रॉब्लेम आहे ना तो आपण डिस्कस करतोय. 5वा सॉल्व्ड प्रॉब्लेम 5. अरिथमॅटिक मीन एक्सीड्स जॉमेट्रिक मीन बाय 2 असं दिलेलं आहे तुम्हाला. ओके. अँड हार्मोनिक मीन बाय 18/5. सो ऑल्सो व्हॉट इज गिवन, harmonic mean, arithmetic mean exceeds harmonic mean by 18/5 असं आपल्याला दिलेलं आहे. म्हणजेच काय दिलेलं आहे, समजा मी अरिथमॅटिक मीन जनरली आपण a घेतो, जॉमेट्रिक मीन हा g घेतो आणि हार्मोनिक मीन हा h घेतो. सो a g h b अरिथमॅटिक मीन, जॉमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन respectively. So by the relation that is given, you can say a is equal to g plus 2. Also a is equal to h plus 18/5. This is what we know. Okay, so this is say result 1, this is say result 2. Now what we know? We know by the result that we have proved कि g square is equal to a into h. This is what we know. G squared is ah. पण आता बघा इथे तुम्ही काय लिहिलंय, a is equal to g minus 2. This is your result 1. So when a is equal to g by 2, g plus 2, right, what we can say as a is equal to g plus 2. It implies g is equal to a minus 2. Okay, so this g square I can write as a minus 2 bracket square. Okay, so this is equal to a into h. This h, पण h म्हणजे आपल्याला काय दिले, रिलेशन बिटवीन a and h is equal to a is equal to h plus 18/5. That is given. Okay, so what is h then? A minus 18/5. So I can, this h I can replace by a minus 18/5. हे मला कशावरून लिहिता येते, बाय 1 and 2. बघा 1 मध्ये a म्हणजे g plus 2 आहे, मग g म्हणजे a minus 2 झाला, त्यामुळे हा g स्क्वेअर म्हणजे a minus 2चा स्क्वेअर झाला आणि इथे a इंटू h आहे.
तर h म्हणजे किती आहे बघा, a मायनस 18/5, त्यामुळे हे मिळालं तुम्हाला. सो आय कॅन से दिस बाय 1 and 2. बाय 1 and 2 आय कॅन राईट दिस रिलेशन. ठीक आहे. मग आता हे सर्व a मधलं मिळालं ना मला. सो व्हॉट इज दिस, a मायनस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. यू कॅन सिम्प्लिफाय दिस. दिस इज a स्क्वेअर्ड minus what, 4a plus 4 is equal to, on this side you have a squared minus 18/5 into a. So this a squared you can cancel from both sides, and what I can do, this minus 18/5a I can bring on left hand side. So minus 4a and plus 18/5a is equal to this 4 I can shift to right hand side, so minus 4. Now you can add this. हे किती होणार बघा, minus 20a plus 18a म्हणजेच minus 2a upon 5 is equal to minus 4. Okay, so what I can say, this implies minus 2a is equal to minus 20, and so a is equal to 10. Very important issue we got, a is 10. Now once you know a is 10, you know g is equal to a minus 2. We have written it here, g is equal to a minus 2, so I get g as 8. And when I know a, I can also calculate h. So now how can we continue in this problem? See, now you have got a is equal to 10. This is what we know, sure shot. Now here this relation tells you कि a is equal to g plus 2 म्हणजे g is equal to a minus 2. So g is equal to a minus 2. So it is 10 minus 2. So g is 8. So g 8 we got. And what is relation between a and h? A is equal to h plus 18/5. म्हणजेच तुमचं h काय होणार? H is a minus 18/5. Okay, that means what? A is 10, so 10 minus 18/5. 10 minus 18/5 म्हणजेच किती होणार? 5 10 50 वजा 18, 32/5. 32/5 म्हणजे 6.4. Okay, so what is expected to calculate? A, G आणि H. So A is 10, G is 8, and h is 6.4. Baga, here also we have got the, what is the relation between these three values? A is greater than g, g is greater than h. So that is always the relation between the three, arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. यातलं नातं काय असतं, तर a is greater than or equal to g, greater than or, आणि equal to हे कधी येतं, whenever both the numbers are same, then we get equal to. But otherwise always arithmetic mean will be greater than geometric mean, will be greater than harmonic mean. So same issue we got here. Okay, so very simple to understand. ह्याच्यामध्ये कसं आहे बघा, आपण थिअरम्स वापरतो आहोत. कुठला थिअरम वापरला? g square is equal to ah. That result we have used. आणि हे तुम्हाला दिलेलंच होतं, arithmetic mean exceeds geometric mean by 2. ह्या वाक्याचा अर्थ काय की जर मी arithmetic mean a मानला तर तो g पेक्षा 2 ने जास्त आहे, म्हणजेच a is equal to g plus 2, म्हणजे g is equal to a minus 2. तसंच arithmetic mean exceeds harmonic mean by 18/5. सो हार्मोनिक मीन मध्ये 18/5 मिळवले की अरिथमेटिक मीन मिळतो. या दोन रिलेशन्सचा वापर मी केलेला आहे आणि आपणाला जो रिझल्ट आहे की जी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए एच, दॅट इज ऑल्सो वी हॅव यूज्ड. सो ऑल द प्रिव्हियस रिझल्ट वी मस्ट हॅव क्लिअर अंडरस्टँडिंग ऑफ दोज. आणि नुसतं ते थिअरम्स आणि पाठ असून उपयोग नाही, ही सिच्युएशन आहे तिथे मला तो थिअरम वापरता येईल हे अंडरस्टँडिंग आपल्याकडे पाहिजे. आणि कॅल्क्युलेशन ॲबिलिटीज चांगल्या पाहिजेत. गुड नॉलेज ऑफ फॉर्म्युले, गुड कॅल्क्युलेशन ॲबिलिटीज, ओके, is very very important in solving at least whatever is expected from you in 11th and 12th. 11th आणि 12th जे मॅथमॅटिक्स आहे त्याच्यामध्ये जे जे काही प्रॉब्लेम्स तुम्ही सोडवणं अपेक्षित आहे त्याच्यासाठी ह्या प्री रिक्विजाइट्स आहेत. व्हेरी स्ट्रॉंग नॉलेज ऑफ फॉर्म्युले, गुड ॲप्लिकेशन ऑफ दोज फॉर्म्युले आणि एक्सलंट कॅल्क्युलेशन ॲबिलिटीज दॅट ऑल्सो वी शुड बी एबल टू डू विथ स्पीड. देन इट विल बी व्हेरी व्हेरी
simple for you. Otherwise, the things are difficult. Okay, so this is all about that particular problem. Now, see, we will proceed further and see what is expected from you. हां, मग ते 2 नंबर्स त्यांनी विचारले होते, ते नंबर्स तुम्ही काढू शकता, कारण काय ते ठीक आहे, दॅट वी कॅन वर्क ऑन. नाउ व्हॉट इज नेक्स्ट? वी विल डू सम प्रॉब्लेम सॉल्विंग फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. दिस एक्सरसाइज इज देअर नाव. तर त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम्स बघूया आपण. फाइंड अरिथमॅटिक मीन ऑफ 2 पॉझिटिव्ह नंबर्स whose GM and HM are 4 and 16/5 respectively. Problem number 3 from this exercise. This exercise is 2.4 now. त्यातला प्रॉब्लेम नंबर 3 आपण ट्राय करूया. ओके, काय बघा की फाइंड अरिथमॅटिक मीन ऑफ 2 पॉझिटिव्ह नंबर्स whose GM and HM are this. So to find arithmetic mean, of 2 positive numbers whose AM of 2 positive numbers whose AM and GM are given. AM and GM are 15/2 and 6. बघा, find arithmetic mean of 2 positive numbers whose GM and HM are given. Whose having GM, having geometric mean. I am solving problem number 3. Find arithmetic mean of 2 positive numbers whose GM and HM. So this is problem number 3 from exercise 4 point. What is that exercise? 2.4, sorry, not 4 point. This is chapter 2 we are doing. So from 2.4. त्यातला आपण प्रॉब्लेम नंबर 3 करतो. उलट लिहिलं मी, 3/2.4 पाहिजे. ठीक आहे. हॅव्हिंग GM 4 आणि HM 16/5. So let the numbers be x and y. Let x and y be the 2 numbers. Now at GM is 4, GM is equal to root of xy and it is 4 given. So that means xy is equal to 16. This is first relation we get. Then HM चा फॉर्म्युला काय असतो बघा, it is 2xy upon x plus y and this is equal to 16/5. But now already we know xy is 16, so this 2xy is 32 upon x plus y is equal to 16/5. I will enlarge this. Now what does this mean? Cross multiply kara. 32 into 5 will be equal to 16 into x plus y. So I can divide by 16. So it will be 32 into 5 divided by 16 is equal to x plus y. So this is 160 upon 16. So it is x plus y is equal to 10. This is second result that we get. Now we have to solve this. xy 16 आहे आणि x plus y 10 आहे. So whenever I say x plus y is 10, this implies y is 10 minus x. Now you put this in result 1. So 1 becomes what it becomes? x into y 16 आहे. मग त्याच्यामध्ये आपण y ची व्हॅल्यू 10 minus x टाकणार. So x into 10 minus x हे 16 आहे. So what I get? 10x minus x squared is equal to 16. बरोबर ना? म्हणजेच काय झालं? x squared minus 10x plus 16 is 0. It means what? x minus 8 into x minus 2 equal to 0. म्हणजेच काय झालं? x is equal to 8 or 2. या दोन व्हॅल्यू झाल्या xच्या. आणि मग y म्हणजे काय आहे बघा तुमचं? तुम्हाला इथे फॉर्म्युला आहे ना, x इंटू वाय, याचं म्हणजे x इंटू वाय 16 आहे. मग त्यामुळे x ज्यावेळी 8 असेल त्यावेळी yच्या व्हॅल्यूज काय येणार? 2 येणार आणि हे 2 असेल त्यावेळी हे 8 येणार. सो 8 and 2 आर दोज 2 नंबर्स, राईट?
मग जर 8 आणि 2 हे दोन नंबर्स असतील तर त्यांचा अरिथमॅटिक मीन काय येणार 8 + 2/2. सो अरिथमॅटिक मीन आय विल राईट इट हिअर. अरिथमॅटिक मीन ऑफ x अँड y इज x + y/2. म्हणजेच किती होणार 8 + 2/2 म्हणजेच किती होणार 10. सो दिस इज द आन्सर. 10 इज द अरिथमॅटिक मीन ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर्स, की ज्यांचा जॉमेट्रिक मीन 4 आहे आणि हार्मोनिक मीन 16/5 आहे. I hope you understood this problem. We will continue in the next lecture. Thank you.